Good morning, everyone. Time flies. Today is the last day of our seminar. We will say goodbye soon, and we had many unforgettable experiences and pleasant exchange during this day, right? And already looking forward to see the next time meeting with you all. And now is the time. Without further ado, let's start the sessions now. Please welcome Ms. Prof. Takamura to introduce Mr. Endo, the Maya of Kawauchi village. Good morning. How are you? Everything is okay with you? Okay, good. So today is the final day of the training course, as she mentioned. So, and then the first lecture is a very special lecture delivered by Mr. Yuko Endo, the village mayor of Kawauchi village. As many of you know, that he was the mayor of Kawauchi village at the time of the accident of Fukushima Daiichi nuclear power plant. Actually, he became mayor of the village since 2004. Then, still now he is working as the village mayor of Kawauchi. And then he experienced the earthquake, tsunami, and following the nuclear disaster. And then he initiated the evacuation from Kawauchi village to Koriyama town. Almost all residents are evacuated. And then after the termination of the accident, he decided to return firstly to the hometown, Kawauchi village. And then actually he initiated the decontamination of the territory of the village. And then he finally moved back to Kawauchi village in March 2012. And since then, he took a leadership for the recovery of the Kawauchi village. It's the first experiences for Fukushima Prefecture to return and recover the community. So today, he will talk about his experiences after the accident, especially about the recovery process of the community Kawauchi village. So, Mr. Endo, please, よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今高村先生からご紹介いただきました。My name is Yuko Endo, Mayor of Kawauchi Village. 少しにやけた顔を眺めてください。You can look at myself, kind of relaxed mode of. 今日は皆さんにお会いできてとても光栄ですし、またこのような機会を与えていただきました皆さん方に心より感謝申し上げます。I'm honored to meet you all today, and also I'm grateful for this opportunity to speak in front of you. 時間はもうあらゆるものを過去に追いやってしまいますけども、忘れていけないのはやはり、日本にとっても、そしてこの地で生活している私たちにとっても原子力発電所の事故のことは、忘れることができません。Well, time put everything behind to the past, but yet this accident which took place in the Fukushima Daiichi nuclear power plant is something that we can never forget for us Japanese and also for us living in this Fukushima area. 今日は、事故から、今どういうふうな状況になっているのか、さらにはその、新たな課題は何か、皆さん方に、情報提供をさせていただければというふうに思います。So today I would like to talk about the accident itself and the situation after the accident, also the new tasks we have in order to revive our community. はい、よろしくお願いいたします。私どもの川内村は、この福島県の浜通り地方に位置しています。So our village of Kawauchi is located in the region called the Hamadori coastal area. 福島県は大きく3つに分かれていまして、浜通り、そして、中通り、会津地方と大きく3つに分かれています。
Prefecture of Fukushima is divided into three major regions: Hamadori, which is coastal, Nakadori, which is kind of central, and Aizu region, which is like mountainous areas. 川内村は事故が起きた第一原子力発電所から20キロから30キロのところに位置しています。The village of Kawauchi is located within 20 to 30 kilometers from the nuclear power plant. はい、震災からもう11年、12年目を迎えております。11 years has passed and we are in the 12th year after the combined disaster. 現在、福島県、そして私どもの川内村は光と影が混在しています。In the prefecture of Fukushima, also in our village of Kawauchi, there are lights and shadow. 光の部分はさらに輝きを増すように、そして影の部分はその黒い部分を薄めていくという作業をこれからも続けていきます。We will continue our efforts in order to the light parts will shine more brightly and the dark part, the shadows will lessen their dark color, so that will become brighter. 光の部分ですけども、現在 82.7% の村民が帰還しております。So one of the light items that we have is that we have 82% of return rate. 生活環境が回復し、インフラ整備も進み、少しずつ当たり前の日常を取り戻しつつあります。Recovery of life environment is going on, reconstruction infrastructure is taking place, and the residents are now regaining their lifestyle that they used to have in the village. しかし、一方で影の部分も存在しています。But at the same time, there are dark sides, shadow sides to it. いまだに2割の村民が村に戻ってきていない現状も目の当たりにしています。So, on the other hand, 20% of the former residents has not been able to return. That's our dark side. その2割のうち6割が子どもたちや若い人たちの世帯です。Among the 20%, 60% are children and young generation. いまだにやはり慎重な考えを持たれている村民もいることも現実です。So the status quo is that some portion of our residents are still very cautious with the returning. 合わせて、急激な人口減少が進んでおります。And also drastic decrease of the population is going on. 震災前は、約3000人ですが、現在は約2400人の人口になっています。That is, we had 3,000 population before the disaster, but we have only 2,400 approximately today. 高齢化率も 50% になっています。And the ratio of the elderly is now up to 50%. そういうところ現状からするとまだ、完全に復興できているというわけにはいかないと考えています。So considering these facts, these situations, we cannot say yet that the recovery process is complete. 事故から時間が過ぎましたけども、少し、その当時のことを振り返ってみたいと思います。So I'd like to take a look back into the time when the disaster took place. 2011年3月、事故が発生しました。その事故は我々は想定していない事故でした。
So it was in March 2011 when the combined disaster took place that we had never expected. なぜならば、事故対応のためのオフサイトセンターが、原子力発電所から5キロ圏内に存在していたということも、おそらく想像していなかったんではないでしょうか。それを示す、一つの例だと思います。And the fact that the off-site center, so-called, which was supposed to take all the measures after the disaster, was located within 5 kilometers from the nuclear power plant. That shows the fact that the government itself, or Japan as a whole, was not ready for such a disaster. 全村民が避難を余儀なくされ、福島県の中心部にある郡山市に避難をいたしました。And the whole population of a village was forced to evacuate themselves, and we were evacuated in the city of Koriyama. It is the largest city in the Fukushima prefecture. 放射性物質のリスクを避けるために避難をしましたけども、急激な環境変化で体調を崩すという、リスクにも遭遇しました。So we had to evacuate in order to avoid the risks of the radiation, but the drastic change of the life environment was quite a big change and problem for our residents. 新たなリスクも同時並行的に起きてきたことを感じています。So we were faced with other risks that was emerging with the evacuation. これまで様々なジレンマや、圧力、それから不安との戦いの時間でもありました。So it was a time of dilemma, conflict, and anxiety. いつも背中を押されているような緊張感に満ちた時間を過ごしてきました。And the time after that was the time when I was pushed by someone all the time from my back. しかし、そういう時間が僕にとってネガティブだったかというと、そうではないと思っています。But it is not all negative at all for myself. やるべきことが目の前にある。これは僕にとっては非常にエキサイティングな時間でした。Because I was confronted with quite a few tasks all the time, and that was a kind of exciting time for me. 既存宣言をしてからさまざまな復興、環境整備を進めながら、住民帰還を促してきました。And after we made a declaration of return in December 2011, we started to prepare everything in order to prepare conditions for the resident to be able to return. 少し事故当時のことを写真で振り返ってみたいと思います。I'd like to show you a couple of photos of the time of the accident and disaster. 地震が起きた当時、村の中の様子です。This is how our village looked right after the earthquake. 地震で直接亡くなった方はいませんが、家屋が崩壊したり、道路が崩落したりというような被害を受けました。There was no one killed directly by the earthquake itself in the village, but yet houses and roads collapsed due to the earthquake. この右の写真は、役場庁舎の中の様子です。In the right photo, you see how it looked inside the municipality administration building. 書類や本、それから椅子、テーブルなどが散乱しているのがお分かりになるかと思います。Not only documents, but desks and chairs are all shaken and fallen. この写真はもう皆さんご覧になっているかと思いますが、津波によって電源喪失を
して、そして、水素爆発が起きた時のシーンです。So these pictures are all now familiar to you, I'm sure. Is a picture of explosion due to the power loss and consequential hydrogen explosion. このシーンを村の役場のモニターで見ていました。And I was watching this via the monitor in our administration building. 当初何が起きたのか、理解することができませんでした。It was impossible for us to understand what actually happened. 後でこのシーンは、水素爆発をしたシーンだよということを知ることになりました。It was a little later that we got to know that it was so-called hydrogen explosion. とても恐怖を覚えました。Of course, we felt a great fear. 川内村は当初、隣町の富岡町民の避難者を受け入れる場所でありました。First, we, the village of Kawauchi, became an evacuation place for the residents of neighboring Tomioka town. 富岡町の町民が川内村に避難をしてきている様子です。So this is how the Tomioka residents moved to our village and got themselves evacuated. 富岡町から川内村まで、普通の時だと約20分から30分で川内に来られますが、当時は6時間から8時間ほどかかりました。Well, you've all been to Kawauchi and you know how long it takes from here to there. It's about 20 to 30 minutes to the village from the Tomioka, usually. But back then, it was like 6 to 8 hours of long drive. 当時の富岡町の町長から総長に電話がありました。There was a call from the mayor of Tomioka to me. 原子力発電所の様子がおかしいので 2,3 日避難をさせてくれという電話でした。He said something probably went wrong a bit with our nuclear power plant, so we need your help for a couple of days. 原子力発電所の所在地でもある富岡町の町長にとっても、おそらく、これほど長く避難生活が続くとは当初、想像もしてなかったんだろうと思います。Even for the mayor of the town of Tomioka, which is in the very close proximity to the nuclear power plant itself, it was impossible to foresee their evacuation period. 3月の12日から3月の16日まで、川内村の、学校の体育館や村の体育館、公共施設すべてに開放して富岡町民の避難者を受け入れました。So we had to open village gymnasium, school gyms, and all the public facilities for the period 12th through the 16th of March for the residents of Tomioka evacuation. 3月の15日から16日にかけて、川内村の村民、そして避難をしてきた町民と一緒に、さらに、郡福島県の中心部にある郡山市に避難をしました。And the decision was made for us, all the village residents of Kawauchi and residents of Tomioka town, to move to evacuate further to the city of Koriyama, and the evacuation process took place on 15th and 16th of March. 孤立無援の状態が続く中で、不安と恐怖感に満ち溢れていました。We had no support from whatsoever, and only the anxiety and fear level was rising among the residents. 国や県の高度な政治的判断を期待していましたが、それは無理でした。We were expecting that the government or prefecture would make high-level political decisions
but it didn't come at that time. 避難の指示は僕と、そして、避難をしてきた富岡の町長と相談をして決定しました。So our evacuation instruction was given jointly by the mayors of Kawauchi, myself, and the mayor of Tomioka. 郡山のビッグパレットユートという施設で、避難をさせていただいて、この写真は食事を並んでいただいている様子です。So that was a big palette Fukushima exhibition hall in Koriyama City where we relocated ourselves, and this is the how we kind of lived in evacuation in the facility. 最初は施設の中でこのように雑魚寝をしている様子です。So in a big hall, we had to sleep like this. そして、少しずつプライベートの空間を確保することができました。And we started to have some privacy in these conditions like this. 例えばこのようにカーテンで仕切ったり、それから机や段ボールで仕切ったりとして、少しずつ自分の居場所を確保することができました。So we used like curtains or cardboards in order to somehow isolate like a family or a couple of residents individually. 臨時の救護所、診療所が避難をしてきた、医師とともに立ち上げました。And first aid station was established with the doctors who were also evacuated. ビッグパレットに避難しているときにインフルエンザ、それからノロウイルス、結核という感染症に襲われました。During the period of evacuation, we had to face infectious diseases such as flu, norovirus, and tuberculosis. しかし、死者を出さなかったことは幸いだったと思っています。But we were lucky that we didn't have anyone dying from those infectious diseases. その当時の空間占領率です。ここが、事故があった第一原子力発電所です。So this is the air dose rate back then in April 2011, and this cross shows the location of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. この円が、20キロ圏内です。This first circle shows a 20-kilometer radius. その外側の円が30キロ圏内です。And the second one shows a 30-kilometer radius. 川内村はここにあります。And the village of Kawauchi is located right here. 比較的線量が低いのがお分かりになるかと思います。And you can see that our air dose rates were relatively smaller. その当時の気象状況、風向きによって30キロからさらに遠い50キロ、60キロのところまで線量が高いところがあるのがお分かりになるかと思います。And due to the weather conditions back then, you can see comparatively highly contaminated areas, even up to 50 kilometers of radius. 川内村の避難地域の地図です。This is a map of evacuation areas in Kawauchi. 20キロラインが約、川内村の面積の3分の1になっています。So 1/3 of our village territory fell in the 20-kilometer radius, within the 20-kilometer radius. この20キロ圏内の中には2つに分断されました。And that part within the 20 kilometers radius was divided into two parts. 一つは避難指示解除準備区域です。The first one is the evacuation or the release preparation zone. もう一つは居住制限区域です。
And the second one is a restricted zone. ここの違いは占領の違いです。How these two zones were divided, it was by those levels. 20キロから外、30キロ圏内は屋内指示、旧緊急時避難準備区域の指示が出ました。And the territory which fell in 20 to 30 kilometer radius was designated as emergency evacuation preparation zone. この20キロのラインで、様々な復興に向けて様々な足かせになりました。And this 20 kilometer radius line was quite a big obstacle for us in the process of making the recovery. 事故の影響は計り知れません。The impact of the nuclear power accident was quite huge. 様々な、情報に翻弄されてきました。その中にはフェイクニュースなども含まれていました。We had been baffled by all kinds of information, including so-called fake news. 明らかに間違った、情報を多様性という言葉で、許してはいけないと思います。間違った情報は直ちに訂正するということが、必要だということを感じてきました。Information diversity cannot be an excuse for spreading clearly wrong information to which we fell victim of. マスコミにおいても曖昧さが不信感を招く、その曖昧さを取り除いて情報を提供していく大切さを感じました。Even in the mass media, the information contained quite big ambiguities, and it was important that we felt the importance of getting rid of such ambiguity. 対応策はやはり、デマにフェイクニュースに惑わされないために、自分自身がリテラシーを身につけていくことの必要性を感じてきました。So the most important ways for creating our resiliency is to become literate ourselves in order not to be baffled by all kinds of fake information. 長引く避難生活の中で体調を崩す住民も現れてきました。And there were quite a few residents whose health conditions were deteriorated due to the long evacuation period. 先行きが見えない不安、それから閉塞感、喪失感に苛まれてきました。There was like loss of hope, unforeseeable future, loss of personal dignity that was creating more anxiety for the residents. 曖昧な喪失感、例えば自分の家が目の前にあるのに自分の家で生活ができない、あるいは、自分の耕す畑や、田があるのに、農作物を作ることができない、そういう喪失感も感じてきました。There was also combined with a feeling of all kinds of loss, such as you know that your house is complete and is still livable, but you're not able to return. Also, you have your fields where you're supposed to grow the vegetables, your crop, but you were not able to do that. 直接亡くなられた、直接死、震災で地震、あるいは津波で亡くなられた方は1830人います。一方で、避難をしたりすることで、亡くなった方が2300人います。福島県に。そうですね。In the prefecture of Fukushima,
there had been 1,830 deaths directly caused by the earthquake and tsunami. And on the other hand, there had been 2,300 disaster-related deaths in the prefecture of Fukushima. 私の川内村でも100人の方が関連死で亡くなっています。And in the village of Kawauchi, 100 people died as of June 30th, 2021. 避難先、あるいは避難先の病院や施設で亡くなられた方、高齢者がほとんどです。It was due to the disaster-related deaths, and the most of them are the elderlies who died during the evacuation, during evacuation facilities, or in the hospital during the evacuation period. さまざまな住民同士の圧力や分断が生じてきました。And there had been conflicts, different kinds of conflicts among residents or families. 補償や賠償の問題、あるいはその戻る人、戻らない、それぞれ、住民の思いが複雑に絡んできました。There have been like compensation divide or return divide among those who would return and who would not. That has been the problem that we have to tackle with. 最大の被害は、住民間の圧力と人間の尊厳の喪失ではなかったかと考えています。And the biggest damage we had was that conflict among the residents and also the loss of personal dignity. 川内村は農村地、それから豊かな自然に恵まれた森に囲まれた村です。村を離れるということは、そういう仕事が廃業になったり休業することです。And our village is full of farming lands, beautiful nature, including beautiful forests. And leaving this beautiful village, meaning that many people had to suspend or close their agricultural forestry businesses. そういう状況の中でも2011年の9月に20キロから外の部分が避難指示が解除されました。Among such conditions, in September 2011, in the territory beyond the 20-kilometer radius, the evacuation order was lifted in our village. その指示を受けて、自分たちで戻れる可能性があるならば、自分たちでその可能性を広げたいと考えてきました。And that turned as an opportunity for me to start thinking about the possibility of returning and exploring the possibility of returning by ourselves. 翌年の2012年の1月31日に既存宣言をしました。And we made a declaration of return in March 2012 in the following year. 極めてもう制限や制約がある宣言ではありません。This declaration is not binding in any way. 役場機能をまず最前線に戻して、村の中がどうなっているのか、何を解決すれば元の生活を取り戻せるのか、まず役場機能を、村に戻そうと考えました。The first thing we had to do was to return the function of municipality administration into the front line, into the village, in order to precisely evaluate the situation in the village and also in order to determine for ourselves the tasks we have to overcome. 逃げろというオペレーションは簡単でしたけども、戻ろうというオペレーションがどれだけ難しいかということをこの10年ほど感じてきました。The operation of evacuation was, in a way, it was simple, but returning operation
has been a lot more complicated, and we have been feeling that over the past 10 years. すべての環境が整っているかと問われれば答えはノーです。If you ask a question, all the environment has been facilitated in the village, the answer is no. しかし、すべての環境が整ってから戻るということになれば、おそらく遅くなって現在のような状況は生まれていなかったのではないかと思っています。I mean, that was the question you'd ask at the time of returning, starting returning. But yet, if we had waited until all the environments or conditions will be facilitated, then it would not be possible to bring the situation of the village to the today's level. 既存宣言をして、2012年の4月から役場機能を現在の村の中に戻して、まず最初にやったのが、写真にあるような除染です。So the village administration function returned to the village in April 2012, and the first thing we did was the decontamination of the land. 民家、家の裏の、木の枝を下ろして、そして、腐葉土、落葉をかき出して、さらには、庭の土を剥ぎ取りました。We had to prune all the twigs and branches beside, next to the houses, the residential houses, and also we have to remove fallen leaves and getting rid of topsoils. 剥ぎ取った、落ち葉や、表土、土はそれぞれ燃えるものと燃えないものに分けて、こういう青いフレコンバッグに、収納しました。And all the leaves and topsoils were sorted into combustibles and incombustibles and put into so-called flexible container bags. You see these huge blue bags. 約、川内村の世帯1200世帯、そして家の周り20メーター範囲を延々とこういう作業を続けてきました。There was 1,214 households in our village, and we had to do the decontamination work of 20 meters radius in each of those houses, and that was the work we had to do right after returning home. ネガティブな作業に、心も折れそうになりました。It was kind of negative kind of work, and it almost broke our hearts. これは農地の除染作業の様子です。And this is how we decontaminated farmlands. 表土が5000ベクレル以上の、農地の土は剥ぎ取りました。Where we found 5,000 becquerel or above in the farmland soil, we had to remove the topsoils. 農家の人にとって、農地は命です。The farmland is a lifeline for the farmers. その豊かな、土を剥ぎ取るわけですから、絶望感に苛まれました。Meaning the rich soil in their farmland was a life very precious to the farmers, but the farmers have to see that their topsoils that they precious for so many lives have to be removed. 全体で700ヘクタールの、耕作地をこのような除染作業を延々と続けました。So we have to keep doing this decontamination work for the 700 hectare of farmland in the village. これは長崎大学の保健技師、当時保健技師であった織田さんが川内村で生活しながら、住民へのリスクコミュニケーションをやっている様子です。So, Ms. Orita, who worked as a public health nurse back then, and
at Nagasaki University. She came over to Kawauchi and started doing the risk communication work with the residents who returned. 左の写真は住民に、放射線の線量計の使い方を説明している様子です。You can see Orita sensei explaining about dosimeters to the residents. 右の方は、一軒一軒、住宅を回って、生活する時の注意など、あるいは悩み事を聞いている、様子です。And she also made individual house visit so that she can talk with the residents individually and listen to their concerns and give them some instructions in order to lead the safe and healthy life. 放射性物質が降り注いだ村に、我々と一緒に、生活をして、そして住民への悩みや相談に乗って来ていただいた彼女の存在は、村にとっては大きな戦力でした。So she came over to a village which was thought to be contaminated with radiation. I mean, where the radiation fell on, and she started to live with us, and she started to consult about their anxiety and problems, and that gave us a quite big relief to the residents. 放射性物質が人体にどういう影響を与えれるのか、あるいは放射能に触れた健康への被害はどうなのか、住民にとってはとても不安な日々でした。It's been the days of concerns and anxiety for the residents with the risk of radiation to with the possible risk of radiation to the human health. その不安と、それから放射能への知識を身につけるために、不安の払拭と放射能の知識を身につけるために、勉強会や懇談会を実施しました。So we started to hold seminars or community meetings in order to minimize our anxiety and also for the residents to gain correct knowledge about the radiation. 東京大学のお医者さんである坪倉先生の健康講座です。So here in the left-hand side photo, Dr. Tsubokura from Tokyo University came over for the seminar on radiation health. 右の下の写真は、拓磨先生が、甲状腺検査の結果をお母さん方にお話をして、悩みの相談を受けているところです。And in the right-hand picture, Professor Takamura is leading the counseling with the young moms about the result of thyroid examination screening. 様々な、情報に翻弄されてきた川内村の村民にとっても、専門家の意見はとても貴重で、その時間はとても大切な時間でした。So for the residents which had been kind of fooled around by various informations, the time they can spend with the real experts was very precious. 戻ってから生活するために、インフラ整備、環境整備を積極的に進めてきました。例えばこういう道路整備もその中の一つです。In order to build up the life environment, we started construct all kinds of infrastructure, such as roads like this. それから、住宅環境の整備を進めてきました。アパート建設や、それから一戸建ての住宅なども積極的に、建設をして、戻るための条件整備を進めてきました。Also, we started building up houses in order to better the housing conditions. We built as a village administration individual houses for rent or apartment houses.
このようなデジタルデバイドの解消なども積極的に進めてきました。Also, we tackled with the problem of digital divide by creating such network. それから子どもたちの子育てや教育はさまざまなインフラ整備の上で最大の課題の一つでした。Creating right conditions for child rearing was one of the major issues that we had in order to build the environment back. もともと幼稚園や小学校、中学校が一つずつあったのですが、それら3つを一緒の場所で子どもたちの勉強の環境を充実するよう努めてきました。We used to have one kindergarten, one elementary school, one junior high school in different places in the village. But we put these three educational facilities in one place in order to create better environment. 義務教育の小中一貫学校と幼稚園が同じ場所にありますので、0歳から15歳まで同じところで学んだり遊んだりするような空間を表現しました。So we were able to create an educational space where a child of 0 years old can enter to be raised as a kindergartner and up to 15 years up to the graduation of junior high school. これは今、河内村の子どもたちの数です。幼稚園、そして小学校、中学校ですけども、震災前は約220人の子どもたちがいました。郡山に避難したときは、それぞれバラバラになりましたけども、郡山で立ち上げた幼稚園、小学校、中学校では76人の子どもたちが郡山で学びました。Here you can see the number of children studying in the village. You can see the portion of kindergartners, elementary school kids, and middle school kids. We used to have 220 kids before the earthquake, but in the city of Koriyama, when we started evacuation life, quite many families were actually evacuated in different places. So we had only 76 kids back then in education facilities we started in Korea. 既存宣言をした2012年の4月に、村の中で、学校を再開した時の子どもたちの数は38名でした。And in April 2012, when we started new life in Kawauchi, there were only 38 kids altogether. 現在は約110名の子どもたちが新しい学校で学んでいる状態になっています。But today we have 110 kids learning in a newly built school facility. 一方で新たな産業にもチャレンジしてきました。河内村で初めてできたワイナリーです。And we started the challenge of creating a new industry such as winery. 今年初めて、ワインをリリースすることができました。So this is the year we finally started to release our Kawauchi wine. とても美味しいです。It's quite tasty. テイスティングしてください。Please have a taste. 昨日いただいてます。そうですか。ありがとうございます。We all tasted. ワインだけじゃなくて、こういうイチゴの栽培や、あと食べるためのブドウも新しく立ち上げてきました。Also, this is strawberry farm is also a new thing, and grape farm that is for the direct consumption is also a new thing we started.
働く場所の確保として新たな企業の進出にも積極的に取り組んできました。In order to secure workplace, we were quite active in attracting businesses. 震災事故前は、東京電力あるいはその東京電力の原子力発電所関連で川内村の村民は約300名ほど働いていました。Back before the earthquake and disaster, there were about 300 people from village of Kawauchi working for TEPCO or their partner companies. 戻りたいけども働くところが戻れないと戻れないというような住民の声を聞いて、積極的に工業団地の整備をして企業誘致を進めてきました。There were quite a few residents who want to return back home, but they had no place to work for. So we had to create, of course, this work place for those people. 現在進出した企業の中で約90名ほど働いております。About 90 people have been employed in such new companies which were attracted to village after the earthquake. 環境整備や復興を積極的に進めて、現在、約 82% の村民が戻ってきております。これ数字ちょっと違いますね。82.7% ですね。So today we as a result of our recovery work, 82.7, this 81 was a misprint, 82.7% have been able to return to our village. いまだに、村を離れている人たちが412名います。And also on the other hand, there are 412 people who are still not be able to return home. 県外、特に、東京近辺に避難している人たちも66人います。And among them, 66 people are living in Tokyo metropolitan area. 震災前の人口が約3000人、現在約2400人、急激に人口が減っているのがお分かりになるかと思います。So we had 3,000 people back before the accident, but now we have only 2,400. It is a huge decrease of population for us. 高齢化率も、全体の高齢化率は 45.7% ですけども、村の中で生活している住民の高齢化率はもう 50% です。The elderly ratio is, as a whole, it's 45. Among the people who live inside the village, it's little over 50. 時間が経てば経つほど戻らないという選択肢が増えていることを感じています。As time goes by, there are more and more people who make decision not to return to the village. 震災、原発事故を経験して、失うものも多くありましたけども、学んだこともたくさんありました。Through the consequences of this combined disaster, we have lost a lot, but at the same time, we have learned a lot too. 一つは村を離れることによって、村の良さを再発見することができました。First thing is the rediscovery of our treasures. After some time that we spent away from home, we started to rediscover our treasures. もう僕のモチベーションは、大切なものがある、守りたい人がいる、これに勝るものはないなと感じながら復興を進めてきました。For myself, the biggest motivation I have is that I have a feeling of someone that I have to protect and I have to treasure. I love to treasure. 原子力発電所の構造は知ってても、それを構成する放射性物質や放射能が、どういうものなのか、
あるいはどういう影響を与えられるのか知りませんでした。And back before the accident, we knew somewhat about the structure of the nuclear power plant, but we had almost no knowledge about what the radiation is and how the radiation can affect the human health. リスクコミュニケーション、それから、自ら、学ぶということの重要性を感じてきました。So we learned a lesson of importance of risk communication and also a self-education. その知らないという不安を埋めるために、専門家の人たちを招いて数多く住民懇談会を開いてきました。In order to minimize the anxiety from not knowing anything about radiation, we invited many experts and conducted numerous community meetings and seminars. 懇談会の中で、住民の中には1ミリシーベルト以下でなければ戻らないという住民が現れました。And in one of the community meetings, there was one resident who argued that I would never return home unless the annual dose level will come down under 1 millisievert. 1ミリシーベルトから20ミリシーベルトの線量の論争に、虚しさも感じてきました。And back then there has been an argument about 1 millisievert, 20 millisievert as a minimum acceptable dose. And it was such an argument that I felt somehow I could not feel a big meaning to. 今回のその事故はもう一度自分の村あるいはその行政の在り方を考えさせてくれるあるいは変化をもたらしてくれるチャンスだと捉えました。So I started to look at this combined disaster as a chance to reconstruct of the village administration and rethink about the style or the approach of the village government, village administration. 膨れ上がったその行政のシステムをスリム化するようなこと、あるいは、もう一度村の中の施設などを含めた村のスペックを見直す、そういう機会を得たと考えています。So it was for me a chance to start slim down of the swollen administration system and also a chance to take another look at all the so-called specification of the village and try to take advantage of them. それからリーダーとして、判断することの大切さということを痛感しました。Also, I felt significant importance of the leadership and the importance of making fair judgment as a leader. 東京電力あるいは国の発する情報は信じられないという不信感を住民の人たちは、持っています。All the residents have a great distrust in the information from the TEPCO or from the national government. しかし一方で、そういう怒りやネガティブな情報に振り回されると、きちんとした判断ができないということも感じてきました。But anger can never lead to a fair judgment, or if you're fooled around by negative information, that wouldn't lead you to any positive conclusion. 最後まとめです。今まで、震災、原発事故、さらには避難を経験してきて、そして、村の再生、復興を進めてきましたけども、自分自身はこういうことが、感じられたということを書いてあります。
And now, to summarize what I have experienced through the combined disaster and also the process recovery and regenesis. 完全、事故がないというようなことは当然不可能ですので、あらゆることが起こり得るというためにその準備の必要性です。First of all, the importance of making all the necessary preparations, because nothing is perfect and things beyond expectation can always can happen at any moment. 事故が起きるということを想像していれば、その準備をしていたかと思います。そして、関連死を少なくすることができたんではないかと考えています。If we were able to, if we had been able to imagine that accident could be possible, then we would have been able to make better preparation for that, and that would lead to less disaster-related deaths or less victims and less impact. 僕は、震災原発事故も2回、チェルノブ、キエフの方に、訪問しています。And I visited Chernobyl in Ukraine twice after the combined disaster. ひょっとしたらチェルノブルから学ぶことを真摯に、学ぶことを少なかったんじゃないかなというふうに感じてきました。And through my visit, I felt that Japan was not prudent enough to learn lessons from what happened with Chernobyl disaster. 過去から学ぶことはとても大切だと思っています。So it is of great significance that we learn from the past, always. 3つ目は復興を進めていく上で、あるいは自分のふるさとを取り戻す上で、行政と住民、あるいはその住民同士の信頼関係がとても大切だということを感じてきました。And also the third, in the process of recovery, building mutual trust between administration and residents, also among the residents, were of the vital significance. 一方で住民も補償や賠償で、住民感情が複雑になってきたことも事実です。And because there was a so-called compensation divide among the residents, and that created very complicated feelings among various kinds of residents. 被害者意識をどう自立の気持ちに変えていくか、とても難しい時間を過ごしてきました。Feeling of victimizedness, we had to turn that into the self-independent feeling toward independency, and that has been a quite difficult task for us. また、判断することの責任の重要性を感じてきました。And also, as an administrative leader, I had to be responsible for our own judgment. また一方で専門的な知識や技術を持った人が、情報を発信するときに両論併記ではなくきちんとした結論を出すべきだということも感じてきました。Also, I learned that when the so-called experts with special knowledge or special skills, if they publish any articles or any comments, I prefer them so that they would not argue like both sides of argument as experts, as experts usually do. I prefer them to make one conclusion, one good and practical conclusion for residents.
現在、川内村は、人口減少、高齢化率が高いという新たな課題にもぶち当たっています。Now we are faced with the drastic decrease of population and increased ratio of aging, elderly population. 未来を見ながら、そして創造的な、10年前に戻すんじゃなくて、新たな村づくりを今チャレンジしているところです。But yet we do not want to look back or bring in our status to like 10 years ago, but we have to be future oriented and with future oriented with the vision of a bright new future. 事故が起きたことはもう事実です。事故を止められなかった我々大人が果たすべき責任があると思います。We cannot escape from the fact that the accident actually took place, and that was responsible for us adults who were not able to prevent it. So we have responsibility before the future generation. 一つでも現在ある課題を一つでも解決をして、先送りしないということが大切だと考えています。So we have to resolve tasks one by one. We were not in a position to postpone our task for the future generation. 二つ目は、それでも、おそらくいろんな課題が私たちの子供や孫に残すことになるかもしれません。But yet we will have to leave probably some tasks to our children generation or grandchildren generation. その問題を解決するために、大切なことはやはり、解決できるような人材を育てていくこと。これは今を生きる我々の大切なミッションだと考えています。But in order for them to be able to resolve their problems easier, our important task as adults who live our own generation is to prepare or educate specialists or give young people knowledge so that they can be great workforce is not quite the right word, but I hope you understand what he means. はい。日本語にしても難しいですよね。はい。もう時間となりました。ご清聴ありがとうございます。いつまでも被災地だという不幸に甘んじることなく、新たな村づくり、新たな地域づくりを進めていきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。So we will keep continuing our efforts for the recovery and rebirth of our community. Thank you very much for your support. Thank you. So, Mr. Endo, thank you very much for a very, very impressive talk. Based on his very tough experiences after their complete disaster affected. Then, so kindly, Mr. Endo could accept your questions. It's a very good opportunity for all of you, especially the student, to discuss with the mayor, Mr. Endo. So you have, okay, please. My name is Shara. I'm from Nagasaki University, and thank you very much for this excellent interview. You do a great job and extensive work. So my question is, how do you think, what was the key factors in recovering the contamination process to achieve over the 80% of return rate?
And what would you advise to other countries and cities to start with in order to achieve the same level of return rate? Thank you very much. 私もシャープです。長崎から非常に素晴らしい、カウントのお仕事を聞かせていただいて感動いたしました。80% の今80%以上の機関率を達成できた、キーファクター、その主な要因というのはどこにあると思いますか。そして他の市町村がそれだけのレベルの機関率を達成するためにどんなアドバイスをするでしょうか。澤さん、ありがとうございます。80% の機関率ですけども、その最大の要因は、一つは、比較的線量が低かったということですから、運が良かったんだと思います。Well, one of the key factors, thank you for the question. One of the key factors is that we were lucky that the ambient dose in our village was relatively lower. 2つ目は、やはり早い段階で村民に方向性を示して戻るための準備を進めたということではないでしょうか。And also, we were able to make a decision in a very early stage and show the village residents' future direction. その他の被災地へのアドバイスですけども、なかなかその時間が経てば経つほど戻らないという状況が生まれているのをとても辛く感じています。And as for other municipalities, as time goes by, it becomes more and more difficult for people to make decision to return, and that fact saddens me. 比較的線量が高かったところも今解除されて、インフラ整備を進めています。住民の人たちに、今ある環境をきちんと情報を発信して期限を切って、やれることを進めていく、あるいはそのいつまで我慢すればこうなるよというようなことを住民の人たちに示していくことが大切ではないでしょうか。And where the ambient dose rate was relatively higher, in those places now evacuation were gradually lifted, as you already know. And they start, of course, constructing infrastructure. It's probably important to disseminate information, correct information to the residents or for former future residents, so that the administration should show the timeline of their development of the construction process, and so that the people know until when they have to endure what in order for them to be able to do this and this and this. And that is probably the important message from the local administration. Thank you very much. So I have the second question is a little bit related to the first question. As we know, the level dose, and as you mentioned, the level dose was lower than in other cities, and also the distance from the Fukushima Daiichi nuclear power plant is far compared to the Futaba town or Tamioka town and others. So what would be a scenario of the contamination process if the Kawauchi village would place more closer for the nuclear power plant? What would have been if the Kawauchi... What would be scenario of the actions? If the Kawauchi was more contaminated or more closer? Yeah, if it would be more closer for Fukushima Daiichi nuclear power plant. Hypocritic. Yes, that's right. すみません。今のお答えに関しての続いての質問なんですけれど、線量が低かったことが幸運だったとおっしゃったんですけれど、もし川内がより原発に近くて、線量汚染レベルがもっと高かったら、
そういう想定で考えると、どのようなシナリオが想定できたでしょうか。結論から言えば、今のようなその 82% の村民が戻ってきているという状況は生まれなかったと思っています。If I can say the conclusion first, there would not be this high level of return rate, 80% of today, if that was the situation. そういう苦しい中でも、ひょっとしたら少し一つや二つ光を村民の人たちに見せる作業をしていたかもしれません。It could have been so that we have been trying to show some couple of rays of lights to the residents in the very difficult situation. おののいて何もしないということは多分なかったと思います。It would not have been, I would still be able to do something for the resident, and it would have been unconceivable for me just to stay and stay and be fearful and do nothing for the residents. Thank you very much. Mayor Ando, thank you very much for your excellent presentation, and it's our honor to hear your experience. And I have two questions. First is, as you mentioned, it's very important to build the trust between administration and residents. So at that time, what did you do, and what do you think what is important thing to get the trust from the residents? And the second question is, as a pioneer of the returning project, and as you know, there have some towns just start their returning process. So what suggestion and you can give to them? Thank you very much. リュウさんありがとうございます。復興していく上で住民との信頼関係、住民と住民、あるいはその住民と行政の信頼関係はとても欠かせないというふうに感じてきました。ポイントといいますかね、我々がそのためにしてきたことはですね、一つは数多く住民との対話を、そういう機会を、対話の機会を数多く作ってきました。その中で不安なこと、そして将来のことを聞くという作業を延々と続けてきました。Yes, Liu-san, thank you for your question. And yes, you're right in saying that mutual trust among the residents, also between the resident and the administration, is quite important. In order to gain trust as a municipality, we conducted numerous dialogues with residents, direct dialogues. And that was a process of listening deeply to the anxiety or concerns about their future. And that was probably one of the factors. それからやはりその占領への不安、それから数字への不信感ということも住民の人たちは持っていました。And back then there was quite a high level of distrust in the
those information, also all kinds of numbers related to radiation. その課題を解決するために、専門家の人たちのアドバイスを、数多くいただきました。その一つが、長崎大学の先生方です。And in order to tackle with the distrust, we consulted with numerous experts, and among them, of course, experts from the Nagasaki universities. 2つ目の質問の答えです。やはりその、期限を切って方向性を示していくということは大切だというふうに感じています。And answer to your second question, I would say it is quite important to show the timeline as he repeated, and the direction that the municipality is moving forward, so that the residents would know. 辛い避難生活はやはり、長期化すると心が折れてしまいます。一方で、いつまで、ここまで我慢すると未来は明るいよということをきちんと時間を組みて説明すれば住民の人たちも納得するというふうに思います。The evacuation life is quite hard, and if that prolongs and prolongs, that will break your heart very easily. But on the other hand, if you can show, like, you have to endure like 2 years, 3 years, 5 years in the timeline, then there will be this and this and this for you. Then they will be ready to wait and be patient for a certain period of time in order to keep their heart, keep their spirit, and that's quite important role for the administration. 戻らないと判断した人たちにとっても自分が生まれ育って生活したふるさとは必要だというふうに思っています。And I think it's important to know or keep in mind always that even for those who make decision not to return, their homeland is a very precious place. Korzun Vlad, Nagasaki University. Mr. Enda, thank you for the presentation, and I want to ask you about not the returnees, but the newcomers from other places. Can you share with us how many of them? Is there any common traits among them, like a common portrait of a newcomer? And the second part, you also mentioned that you invested in the new infrastructure. Do you think that, how do you feel, is there any correlation between the investment in infrastructure and the amount of newcomers? Thank you. これはベラルーシから長崎大学の留学生でこういうですか。川内村に戻ってくる人ではなくて、新たに来ている方々も結構いるというふうに伺っていますけれども、そういった方々の特徴といいますか、年代とか何をしているのか、そういうものがあったら教えてください。そしてもう一つはそれと関わって、いろんなインフラへの投資を行っているということですけれど、その投資と新規移住者の数の増加率に相関関係というんですかね、お金を投資をするほど数が増える、そういう関係を見出していらっしゃいます。コルンさん、ありがとうございます。川内村、今約、2400人ですけど、これまでこの11年間、約その中の2割の人たちは新しく来た人たちです。So out of 2,400 current residents, approximately 20% of them are the newcomers. 一つはですね、やっぱりその、
勤務先、企業誘致などで勤務先が川内になったという人たちがいます。それから、高い志、熱い志のもとで復興のお手伝いをしたいという人たちもいます。There are a few characteristics of them, like those who came with the attractive companies. They used to work in those companies, they moved with the companies. And also there are other people who with like a ambition, they who have ambition to support the recovery and rebirth process. それから、第一線を退いてセカンドライフを川内のような自然豊かなところで、時間を送りたいというような家族もいます。You saw the word second life. Second life in Japanese means the life after retirement. So those who retired want to enjoy their relaxed pace of life. There are such people. また、シングルの家族を、実は、移住するための制度設計をしてきました。それは経済的な支援がその中の一つです。そういう、シングルで子供と、お母さん、あるいは子供とお父さんで川内村に来られた家族が約14組くらいいます。And also we have developed a economic support scheme for I'm not sure if there's any English term, but single parent family, like mother and child, father and child. There have been 14 such families who wanted to take advantage of that economic support. 2つ目の質問です。インフラへの投資、そのリターンはどうなのかという話ですけども、工業団地、あるいはその企業誘致、こういったところに、国の補助金を使いながら、積極的に進めてきました。結果としては、新たに、その働く場所を確保できたということは、やはりその働く場所が少ない川内にとってはかなり恵まれたと思っています。And as for the return or from the effectiveness of the investment in the infrastructure, like one of the major policies of the village of Kawauchi was to attract new businesses, and we were able to use the subsidies from the government for that purpose too. And the fact that we were able to create new workplaces in Kawauchi, that of course contributed somehow to the increase of population. よくそのコストパフォーマンスはどうなのって聞かれる、そういう質問もありますけども、被災地にとってやはりその住民の人たちが戻るために必要な条件整備は、費用対効果に変えることはできないんじゃないかなというふうに考えています。Some people may ask about like cost performance, cost effectiveness, but it's not quite a theme for us in the affected regions. Creating an environment for people to return, it cannot be replaced by the talk of the cost effectiveness. It's more important than that. Okay, due to the time limitation, only one question, please. Only one question. Yes, of course. Thank you very much, Mr. Ando. I'm very happy to see you in person here. And yes, my question is, in your presentation, you presented that affected people were frustrated and blocked by the false information, during the emergency situation. What about now? My question is, what about now? They still have any informational challenges that they are facing in the recovery phase? いろいろなフェイクニュースがあったりして混同されたという話をされていましたけれど、現在いかがでしょうか。今でもそういったフェイクというか誤った情報が氾濫している、そして
事故が起きた当初、避難したような時には、かなりその SNS 上で、特にその危険だとか危ないとか、被害が多いとか、それからチェルノブと同じことが起こるとか、というニュースが流れていました。そういう面では知らない人がそういう情報を見たり聞いたりすれば、当然不安になるというふうには思っていました。Back in the year, like first year after the accident, there were the abundance of information via social medias, Facebook and Twitter and so forth, about the dangerousness or about the fact about the comparison between Fukushima and Chernobyl, and Fukushima will become second Chernobyl and so forth. If someone who does not have correct knowledge would take a look at those information, of course they will become fearful. 現在村では毎年住民との懇談会を開催しています。実は昨日の夜も住民との懇談会を進めてきました。毎年年1回から2回ですね。And the community meeting still continues up to date. Well, it's now like once or twice a year, but actually, in fact, last night we just had one of such community meetings. その中ではもうここ4年ほど、住民から占領への不安とか、というようなことは、聞かれなくなりました。And in those community meetings for the past 4 to 5 years, we have not heard any concerns from the residents about the radiation. そういうことから今はそのフェイクニュースに翻弄されないリテラシーを身につけてきたんじゃないかなというふうに思っています。So that is probably a proof that our residents have gained some sort of literacy about the radiation. Thank you, Mayor Endo. It was a very enlightening presentation. So I was wondering, with regard to you lifting the evacuation order and decontamination, I'm sure you want to keep the traditions of the villager life, which involves activities such as mushroom picking and such. So how do you draw the line between decontaminating large areas of forest? Where do you draw the line between feasibility and listening to residents' wishes of wanting to go into the forest and continue these activities? 今もちろん村の伝統的な生活を取り戻す、守るということでいらっしゃると思いますけれども、こちらの地方ではキノコ狩りなんかも非常に皆さん好きだと聞いています。ただキノコを取りに行く森林はまだ女性がおそらく行われていると思うんですけれど、それでも例えばその住民のキノコ狩りの安全を守るために除染をするのか、それともしないでどのように住民の方がキノコ狩りの生活を守っていて、その辺のもし除染にかかるコストの費用や効果など、そういう考え方でやっていくのか、その辺のことをありがとうございます。川内村村民はとてもそのキノコ狩りも好きですし、キノコもよく食べています。Yes, the village residents of Kawauchi love mushroom hunting and they love eating them, of course. 秋の楽しみの一つです。That's one of the major autumn leisure. 現在は実はその、キノコはやはりその線量が高いキノコも存在しているのも事実です。But up to today, there are kind of mushrooms which tend to show high level of contamination. 村の中には、そういうそのキノコや、その他のものも含めて線量を測る場所があります。There are a few monitoring measurement spots in the village for those mushrooms. 今でもその線量を測るというシステムは稼働していますし、その中に実はキノコを持ち込まれています。
And those monitoring spots are functioning up to date after 11 years. And many people yet today bring their own hunted kinoko mushrooms to those spots. そのキノコの中には100ベクレル以上を超えるものもあります。And you still find mushrooms with over 100 becquerel per kilo. ですから、キノコを取る楽しみ、それから食べる楽しみのうち、食べる楽しみは今、村民の人たちも控えているという状況もあります。So some residents have to refrain from joy of eating the mushrooms. They go out, make hunt, but they may not be able to eat them all. その問題を解決するために森林の中を除染するのかという質問ですけども、それは不可能だと思います。And in order to solve that problem, is it feasible to decontaminate forest? I think it's not possible. しかし一方で、除染という作業ではありませんけども、森林の中を間伐したり、下刈りをしたり、枝を落としたりという作業を今進めています。But yet we conduct other kind of like pruning some twigs of the trees or yes, or cutting down some trees out of too many. It's not the process of decontamination, but it somehow contributes to lowering the 森を豊かにきれいにすることによって結果として時間はかかりますけども線量を下げていくことになるんではないかというふうに考えています。That we do in order to enrich our forest, but at the same time that will result in cleaning the forest, and it will take more time than, of course, direct decontamination. But we hope that our forest will be back into its original shape. 楽しみは少し時間取っておく方がより楽しくなるかもしれません。Some funds can become more fun if you wait for that. Last question. Thank you very much, Mayor Endo, for your interesting presentation. My name is Valeria. I'm a student of Nagasaki University. You said that you put all educational places like in one place from kindergarten to middle school. And I have two small questions. What about high school? They are really small. What about high school? And the second one, what do you think about their perspective? Like, if a young generation will come to this place, will this place will cover the necessity in school places for children? And also, will you have enough specialists to teach these children? Thank you. You mean will be enough for more children? Yes, in future, yeah, because right now it's promoted for young generation to come there. 教育施設についてですね、幼稚園、小中高まではあるとおっしゃいました。高校はどうなっているのでしょうかということと、今あるその幼稚園、小学校、中学校の設備、これに新入さんを含めて村の人口がこれからもし増えることがあった場合、子どもが増えることがあった場合、どのくらいまで、対応のどのくらいの数まで対応できるのか、そして先生の確保は問題ない。ありがとうございます。高校は村の中にありません。ですから、まだ2割の避難している人たちの世帯は若い人たちが多いんですね。その中には高校生がいる家族がいます。高校が終わるまで、あるいはその大学に入るまでは戻れないという世帯がいます。ですから戻れない理由の一つになっています。
we do not have a high school in the village, and out of 20% who had not returned, there are people, families with high school students or university students. That is one of the reasons why people cannot return. そのために、実は川内村から通える高校が2つあります。それから、その高校に通う子どもたちには通学費を補助しています。あるいは、通えない高校に通っている子どもたちには、その下宿代やアパート代として、も補助しています。We have two high schools out of the village where kids can commute. For those kids, we support the commuting transportation fee, and also if the kids are going some further high schools and they have to rent an apartment, we support their renting fee too, but maybe not fully, but partially. 2つ目の、これからその移住されている子どもたちが増えて、そのキャパはどうなのかということですけども、十分そのキャパはあります。現在、1クラス多いところで13、4人です。施設そのものはその倍くらい入れる、施設に耐えられますので、ぜひ知り合いに声をかけていただければというふうに思います。And as for the capacity in our kindergarten, elementary, junior high school system, there's much capacity. The maximum number of kids in one grade is now about 13, 14, and we can double the capacity. So there's no problem. So please spread this information among your friends. それから先生ですけども、日本ではその複式学級っていうのが存在しています。でも被災地は今のところ複式にならないように先生に加配といいますか、プラスアルファの先生が、関わっていただいていますので、十分その対応できるというふうに思います。